Good morning, dear student. In previous lecture, we saw or we start our mass spectrometry chapter, and in that lecture, we discuss some basic principles regarding to our mass spectrometry. Then, which component actually involved in this mass spectrometry? Then, we saw in previous lecture one diagram regarding instrumentations which is involved in mass spectrometer, and then inlet system we discussed in previous lecture. In today's lecture we have to discuss ion sources and types of ionization methods which is involved generally in mass spectrometer. Different types of ionization methods which involves in mass spectrometer. Then come towards our point, ion sources. The ion source is the part of mass spectrometer that ionizes the material under analysis, the analyte. Ion source is the part of mass spectrometer that ionizes the material. Basically, at the starting we have to take sample and that sample get ionizes. म्हणजे जो आपण सुरुवातीला सॅम्पल जे मटेरियल ॲनालिसिस करायचं आहे त्याचा आपण काय करतो, सॅम्पल घेतल्यानंतर तो आयनाइज करतो, त्याच्या पार्टला आहे त्याला आपण काय आयन सोर्स असं कन्सिडर करतो. द आयन आर देन ट्रान्सपोर्टेड बाय मॅग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू द मास ॲनालायझर. हे जे आयन्स तयार झालेले आहेत हे पुढं कुठं मास ॲनालायझरकडे ट्रान्सफर केले जातात. देन मॉलिक्युलर आयन्स are formed when energy of electron beam reaches to 10 to 15 electron volt and fragmentation of the ion reaches only at higher bombardment energy at 70 electron volt. We know that if we have to make molecular ion or fragment ion, we have to bombard some electron beam which is having different energy. ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉन बीम हॅव्हिंग डिफरंट एनर्जी, म्हणजे जर मॉलिक्युलर आयन तयार करायचं आहे तर आपल्याला 10 to 15 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढे एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम असणारे त्या मॉलिक्युलर जो सॅम्पल आहे त्याच्यावरती आपल्याला तेवढे आयनचे बंबार्डमेंट करावं लागेल. आणि ज्यावेळेस मॉलिक्युलर आयन जनरेट होईल आणि मॉलिक्युलर आयन्स आपल्याला फ्रॅगमेंट आयनमध्ये कन्व्हर्जन करायचं, त्यावेळेस जे इलेक्ट्रॉन बीमची एनर्जी आहे ती इन्क्रीज करावं लागेल. दॅट विल बी नियर अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस तुम्हाला सॅम्पलपासून मॉलिक्युलर आयन जनरेट करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला किती एनर्जीची बीम लागतील, इलेक्ट्रॉन बीम विच इज हॅव्हिंग एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि ज्यावेळेस मॉलिक्युलर आयनपासून फ्रॅगमेंट आयन जनरेट करायचं त्यावेळेस काय लागेल, नियर अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इलेक्ट्रॉन बीम विच विल बी बंबार्ड on that sample or molecular ion. Okay, then first ionization method is electron impact ionization. This ionization methods we discussed previous year also. This year in introduction we have to again discuss or recall this part. A beam of electron passes through a gas phase sample and collides with neutral analyte molecule. We called neutral analyte molecule, we called it as M, to produce a positively charged ion or fragment ion. त्यांनी काय सांगितले, इलेक्ट्रॉन जे बीम आहे ते पास करायचं इन गॅस फेज सॅम्पल अँड कोलाइड्स विथ न्यूट्रल अॅनालाइट मॉलिक्यूल. त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन बीम तुम्ही तुमच्या जो सॅम्पल अॅनालाइट करायचं त्याच्यावरती हे करणार आहात, बंबार्डमेंट करणार आहात त्या इलेक्ट्रॉन बीमची. त्यावेळेस काय जनरेट होणार आहे, तुमचं पॉझिटिव्हली आयन, ज्यालाच तुम्ही काय म्हणता पॅरेंट आयन किंवा मॉलिक्युलर आयन कन्सिडर करता. जनरली इलेक्ट्रॉन विथ energy of 70 electron volts are used to form a fragment ion. याचं आपण पाहिलं मागाशीच 70 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम असणे कशासाठी यूज करता, मॉलिक्युलर आयन टू और पॅरेंट आयन टू फ्रॅगमेंट आयन मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी. द पॉझिटिव्ह आयन्स आर कलेक्टेड इन फोकसिंग प्लेट अँड पास्ड टू मास अनालायझर
म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन तयार झाले तुमचे, ते फोकसिंग प्लेटवरती कलेक्ट करून पुढं जे ॲनालायझर आहेत याच्यानंतरच्या आयोनायझेशन नंतर आपला पार्ट कुठला येतो, ॲनालायझरचाच पार्ट येतो. सुरुवातीला आय हे तुम्ही सॅम्पल इनलेट सिस्टीम, नंतर आयोनायझेशन, नंतर ॲनालायझर असा पार्ट येतो. त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही पॉझिटिव्हली चार्ज आयन जनरेट करणार आहात ते फोकसिंग प्लेटवरती हे करून ते पुढं पास केले जाणार आहेत, ॲनालायझरकडे पास केले जाणार आहेत. इन दिस डायग्राम वी हिअर सी एम फॉर ॲनालाइट, म्हणजे जो सॅम्पल आहे तुमचा एम, त्याच्यामध्ये तुम्ही दोन्ही साईड मॅग्नेट असणार. Here one magnet, here one magnet, there will be two magnets push, and here 70 electron volt is there. Then here in middle your molecular ion is generated, and then that will be passed to our mass analyzer. Here in this diagram we generally saw electron impact ionization. Then again another diagram. इथं आपल्याला थोडंसं डीप मध्ये लक्षात येईल की कसं नक्की इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट आयोनायझेशन होतं. आता सुरुवातीला इथं मॉलिक्युलर लीक असेल तुमचा, गॅस बीम, रिपेलर प्लेट्स और आयोनायझेशन रिजन. हा जो सेंटर आहे इथं काय तुमचा आयोनायझेशन रिजन आहे, की जिथं वरनं ही जी फिलामेंट आहे इकडच्या फिलामेंटवरनं तुम्ही इलेक्ट्रॉन किंवा जे एनर्जी बीम आहेत ते हे करणार, त्यांचा सोर्स असेल तिथं फिलामेंटमधनं, आणि सेंटरला हा जो ॲरो आहे तो तिथं तुमचा काय होणार आहे ॲक्च्युली इलेक्ट्रॉन बीम जे आहेत ते बंबार्ड होणार आहेत तुमच्या सॅम्पलवरती. आणि नंतर इकडे पुढे ज्या प्लेट आहेत फोकसिंग स्लिट त्या वेगवेगळ्या, फर्स्ट ॲक्सेलरेटिंग स्लिट, सेकंड ॲक्सेलरेटिंग स्लिट अँड फोकस स्लिट. हे जे फोकस स्लिट आहे इथं तुमचं ॲक्च्युली जे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स तयार होणार आहेत ते त्या फोकस स्लिटवरती कलेक्ट होतील आणि ते पुढं ॲनालायझरकडे पास केले जातील. So that will be passed towards analyzer. Here this हा जो रिजन आहे हा तुमचा कसा आहे आयन ॲक्सेलरेटिंग रिजन असेल. Ion accelerating region. This one is our ion accelerating region, and in that there is accelerating accelerating slit and focus slit is there. That positively ion collected on this focus slit and that will pass to our analyzer. The next an ionization method is electrospray ionization. In short, we call ESI. The ESI source consists of very fine needle and a series of skimmers. ज्यावेळेस तुम्ही इलेक्ट्रोस्प्रे आणि आयोनायझेशन कन्सिडर करता त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की इथे जी नीडल दिसते अशी व्हेरी फाईन नीडल, तिथं जे स्कीम असे फवारे तयार करण्यासाठी मायन्यूट हे असेल अशा पद्धतीचे नीडल जनरेट केलेलं असेल. Sorry for the disturbance. Come towards our point, electrospray ionization. यामध्ये काय केलं जातं ॲक्च्युली जे थिन नीडल यूज करून तुमचे जे सॅम्पल आहे तो स्प्रे केला जातो आणि नंतर त्यातलं जे सॉल्वंट आहे ॲक्च्युली ते सॉल्वंट इव्हॉपरेट होऊन तुमचे जे मॉलिक्यूल आहे तो चार्ज फॉर्ममध्ये येतो का. Then next, chemical ionization. Chemical impact ionization between interaction of sample with large amount of reagent gases. जे केमिकल आयोनायझेशन आहे हे तुमचं वेगवेगळे जे गॅसेस आहेत, जनरली मिथेन, अमोनिया, आयसोब्युटेन हे जे गॅस आहेत हे यूज केले जातात केमिकल आयोनायझेशन. कॉमनली यूज reagent gases includes methane, ammonia and isobutane. These are the examples which is involved in chemical ionization which acts as reagent gas.
This reagent gas reacts with our molecular ion. This reagent gas reacts with our molecular ion, and then we get a charge or molecule. जो रिएजंट गॅस आहे तो ॲक्च्युअली आपल्या मॉलिक्युल बरोबर रिॲक्ट होऊन मॉलिक्युलर आयन किंवा फ्रॅगमेंट आयन जनरेट होते इथं केमिकल आयनायझेशन मेथडमध्ये. ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन आर युज्ड इन निगेटिव्ह आयन केमिकल आयनायझेशन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन जे गॅस आहेत जे ॲक्च्युअल रिएजंट गॅस म्हणून यूज केले जातात, पण ते निगेटिव्ह आयन केमिकल आयनायझेशनमध्ये मोस्टली यूज केले जातात. हियर in this diagram we see here, this one is M plus H. Here generation of molecular ion takes place, and then fragmentation, then mass analyzer. Here this generation this reagent gas is used, excess amount 1000 into 1 as ratio. This analyte is placed in between this 70 electron hole and magnet, and that will be converted into this molecular ion. Here the vaporized sample is introduced into the mass spectrometer with an excess of reagent gas, that is methane or ammonia, at pressure about 1 torr. हा जो सॅम्पल आहे तुमचा एक्सेस रिएजंट गॅस बरोबर तुम्हाला स्पेक्ट्रोमीटर मध्ये इंट्रोड्यूस केल्यानंतर त्याचे होईल. द एक्सेस कॅरियर गॅस इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट टू प्रायमरी आयन्स. जो एक्सेस कॅरियर गॅस आहे आयोनाइज बाय इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्ट, जो तुमचा मिथेन असेल तो काय करेल, एक्सेस कॅरियर गॅस आहे जो रिएजंट गॅस आहे त्याचा आधी आयोनायझेशन होईल इलेक्ट्रॉन इम्पॅक्टमुळे, आणि तो प्रायमरी आयन्स मध्ये त्याचं कन्वर्जन, फॉर एक्झाम्पल CH4+ and CH3+. These are the primary ions, and that primary ions again reacts with methane and we get a secondary ions. These primary ions may react with excess methane to give a secondary ions. Means here our CH4, this one is primary ion, again reacts with methane, we get CH5+ as a secondary ion. Here CH3 reacts with methane and we get here C2H5+. Means this one is secondary ions. That secondary ions again reacts with CH4, again we get a C3H5 cation. Okay, that secondary ions reacts with actually our molecule or sample, and we get here a molecular ion. Okay, these are the reactions which is involved in our chemical ionization, chemical impact ionization. Then next one is our thermal ionization. In thermal ionization mass spectrometry, a chemically purified material is placed onto a filament which is then heated to high temperatures to cause some of the material to be ionized, and it is thermally absorbed or boiled off to hot filament. म्हणजे ॲक्च्युली तर जे फिलामेंट आहे, फिलामेंट हीट करून तुमचा जो सॅम्पल आहे तो काय केला जातो, आयोनाइज केला जातो. फिलामेंट्स आर जनरली फ्लॅट piece of metal around 1 to 2 millimeter wide and 0.1 millimeter thick, bent into an upside down U shape and attached to the contacts that supply a current. To contacts that supply a current. म्हणजे हा जो फिलामेंट आहे U shape असतो, ज्याच्यामध्ये त्याची विड्थ आणि थिकनेस सांगितलेली त्यांनी की ते 1 to 2 millimeter and 0.1 millimeter, which is having U shape and attached with टू साइड सप्लाय. म्हणजे करंट म्हणजे ज्याला सर्किट कंप्लीट करणार हे असतं, तिथं सर्किट कंप्लीट करतं आणि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ते हीट होतं, आणि हीट झाल्यानंतर ते काय केलं जातं, त्याच्या तिथं जो सॅम्पल आहे तो आयोनाइज केला जातो ॲक्च्युली. या डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ आवर थर्मल आयोनायझेशन. हियर दिस वन इज हियर फिलामेंट इज देअर which heated and our sample is converted into ion forms, and that will be get towards a electromagnet. Means here detector is there or analyzer, and here collector is there, last step.
Next part is advantage of this thermal ionization. There are several advantages of TIMS, means thermal ionization mass spectrometer method. It has a simple design, is less expensive than other mass spectrometer, and produces stable ion emissions. It requires a stable power supply and is suitable for species with low ionization energy such as strontium and lead. जनरली याचे ॲडव्हान्टेज सांगितलं, लेस एक्सपेन्सिव्ह आहे, सिम्पल डिझाईन आहे वगैरे, पण मेन ॲडव्हान्टेज काय, लो आयनायझेशन एनर्जी कंपाऊंड जे स्ट्रॉन्शियम अँड लीड हे तिथं यूज केले जातात, यूज करू शकतो. Then the disadvantage of this method stem from the maximum temperature achieved in thermal ionization. The hot filament reaches a temperature of less than 2500 degrees Celsius, leading to inability to create atomic ions of the species with high ionization energy such as osmium and tungsten. म्हणजे ज्यांची आयनायझेशन एनर्जी जास्त आहे, लो आयनायझेशन एनर्जी इझिली इथं म्हणजे 2500 डिग्री सेल्सिअसच्या टेम्परेचरच्या आतमध्ये ज्यांची आयनायझेशन एनर्जी आहे ते इझिली आपण थर्मल आयनायझेशनने डिटेक्ट करू शकतो, किंवा त्या कंपाऊंड किंवा एलिमेंटसाठी आपण थर्मल आयनायझेशन यूज करू शकतो. पण ज्यांची आयनायझेशन एनर्जी जी आहे 2500 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त आहे, अशा वेळेस आपल्याला थर्मल आयनायझेशन मेथड यूज करता येणार नाही. ते एक ड्रॉबॅक आहे. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं, ज्यावेळेस स्ट्रॉन्शियम लेड हे लो आयनायझेशन कंपाऊंड आहेत त्यावेळेस तुम्ही थर्मल आयनायझेशन यूज करू शकता, ही जी मेथड आहे ती यूज करू शकता, पण ऑस्मियम टंगस्टनच्या वेळेस ही मेथड जी आहे ती यूज नाही करू शकत. देन नेक्स्ट अँड लास्ट ionization method, atmospheric pressure photoionization. In short, we called it as APPI. It generates ion directly from solution with relatively low background and capable of analyze relatively non-polar compounds. हे जे APPI आहे हे non-polar compounds हे करण्यासाठी, अनालाइज करण्यासाठी पण यूज केलं जातं. APPI vaporized sample passes through ultraviolet light. APPI is much more sensitive than ESI and APCI. म्हणजे बाकीच्या याच्या जेवढी सेन्सिटिव्हिटी जास्त तेवढी सिलेक्टिव्हिटी जास्त. मग बाकीच्या याच्यामध्ये UV लॅम्प वगैरे कुठे यूज केला जात नाही, इथं तुम्हाला UV लॅम्प यूज केला दिसतोय. तो UV लॅम्प APPI मध्ये यूज केला जातो. देन this will be most selective, means sensitivity जास्त म्हणजे selectivity तेवढी जास्त असणार आहे. This will be selectively used in particular sample analysis. Then next part is mass analyzers. There will be different mass analyzer that will be continued in next lecture. Thank you.